everybody please a big round of applause for our special guest today, Mr. Adivi Sesh, Sunny Chandra. Very good afternoon, ladies and gentlemen. I think we are at the fag end of the session today. We have a time constraint. Shesh has to take a flight about at 6:20. The boarding time is 6:20. So I just want to make sure that people are aware, because I'm going to have some questions from the audience, but I think we'll have to be very, very quick and close it off. Primarily, we all know what this whole summit is all about. So it's all about digital identity, digital presence, like each one of us have. So everybody has our own personal identity and our digital identity. And the digital identity in the sense, the need for it is because today, 90% of the adults in India have bank accounts. And 46% of the digital transactions that happen all over the world happen in India. 46% happen in India. India has about 1.2 billion phones and about close to 600 million smartphones, 470 million active social media users. So at least it gives you a kind of an idea about what the digital presence of every Indian is today. Given that statistics, how important is your digital identity? And we talked about digital hygiene, right? And the digital security. If you do not safeguard your own digital identity in current digital landscape, nobody can. So it is you who has to safeguard yourself. So our theme of discussion today is all going to be about how we protect ourselves in the digital landscape. Having said that, we are going to have also a campaign launch. I am ready. I think most of you are aware of it. We did that in the inaugural session too. So now I'm going to just let Adivi Sesh, I took the liberty of calling him Sesh. So he is going to be deliberating on some of these experiences that he has had, and we'll talk about 3 quick case studies as to recently what all happened. And I'm sure Shesh, from his background, I think Gudachari, he was a spy, right? So he's also coming up with a spy too. So which means, you see how much, the other day we were just waiting for him, and then the manager says, he's going to come, I just have to open the gate and all that stuff, right? She was just waiting, and just the next second he's entering. So we were all shocked. How did you enter without even the gate being opened? So obviously he's a spy. So I think he's going to give a very good message to all of you, and through you to the citizens. I requested him to be, bilingual, English and Telugu, all that. So given that context, Shesh, I'd like to just share a personal experience that I've had, and I definitely want you to reciprocate sharing your personal experience also. In the current context where so much of crime is happening on the cyber landscape, and every day in and out, right, somebody or the other just gets victimized, and they lose so much of money, hard-earned money, whether they could be rich or poor. There's absolutely no such divide at all. Cyber, fraudsters can impact anybody. So the one incident that I just come up with, which was very personally touching to me, was a lady in the IT industry recently called me and said her daughter, about 19 years old, she was actually befriended on Facebook by one stranger. And she started communicating with him, becoming friendly with him, and later on they got on WhatsApp and started messaging each other. And later on it just got a little intimate, and the guy sent some very compromising pictures of him, and then he wanted her to do it, and later on she did it. So it just went to a video level, right? So she totally compromised in sending the videos. So later on he started, torturing her, bullying her, torturing her, and then blackmailing her and all that stuff. So the lady called and said, what can I do? What can I do? My life is, we're all going to be committing suicide kind of a thing. I said, no, don't do. I just did some counseling. I said, immediately go to the police station. But today, the big problem is that people are still not getting that, kind of a feeling or trust to go to the police and complain, because they feel that there's a social stigma. Oh, what will happen to my family, myself, and all that stuff. So it is a very difficult situation. I empathized with her and I counseled with her, but eventually she also stopped taking my calls. I honestly do not know what happened after that, right? So this is just one simple example that I'm sharing. I'm sure many of the audience here would have directly or indirectly through the family, right? Someone in the friends circle, they would have also gone through the same thing. So could you please just give some context to it and also share your personal experience? Have you seen anything like that?
Yeah, I mean, there's actually a couple of examples I want to give. First of all, in terms of trust for the police, as an industry, film people, we have implicit trust in how we've been protected. A very dear friend of mine, a very big star actress, in fact, she had stalker issues and that sort of thing, and the way the police protected her, found this person, and were able to end the situation should give faith that especially the police in Hyderabad are so good at doing their best to protect us that I hope the IT professional and her daughter who didn't take your calls, I'd hope that they do further their counseling, and I hope that they do see how much is being done. And I myself have been eyewitness to somebody in danger being protected by the police in a similar situation. Having said that, the second experience I want to talk about was slightly funny also. I mean, there's a friend of mine, she owns her own business, and me and my friend, we both walked into her house, and the moment we walked in, her relatives came and said, "Don't disturb her, she's very busy, very busy." And we thought, "Arey, kya ho gaya? ఏమైంది అసలు? ఏంటి బిజీ? అంత బిజీ ఏముంది? వచ్చాము హీరోలను కూర్చొని ఏం పట్టించుకోవట్లేదు అనుకున్నాం." అక్కడ కట్ చేస్తే ఏంటంటే షీ వాజ్ ఆన్ స్కైప్ and she's busy talking, she's sweating, she's nervous, she's talking, and she's like, "Shh, shh, go." And we didn't know what was going on. అప్పుడు మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ రిలేటివ్స్ మాకు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అనమాట. పొద్దునే ఫోన్ వచ్చింది, మీ బిజినెస్కి సంబంధించిన ఒక ప్యాకేజ్ బాంబే ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రాక్ చేసాము. వీఆర్ ద బాంబే పోలీస్, వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ వడాలా బ్రాంచ్ or whatever branch they had. And we found narcotics in the package. So మీ బిజినెస్ మీద మొత్తం మూతపడిపోతుంది, and we have to talk about this. And they encouraged her to actually attend a video counseling session for people who get called, for people who get caught in drug cases. And she was like, "But I don't have anything to do with this." And then they said, "Well, to ascertain whether or not this actually happened, we will do a video call with you." అక్కడ మేము మెల్లగా తొంగి చూసాం అనమాట. ఆ ల్యాప్టాప్లో ఆడు ఎవడో నిజంగా మంచి పోలీస్ అవుట్ఫిట్ వేసుకొని వెనకాల ముంబై పోలీస్ షీల్డ్ ఉంది, ఆడు మాట్లాడిస్తున్నాడు. నేను కూడా అమ్మ, అరే పోలీసులు మాట్లాడుతున్నారా, అసలు ఏం జరుగుతుంది అని. అంటే ఆ పోలీస్ చాలా స్మార్ట్ గా ఉంటారండి, అంటే చేస్తారు మరి మీలాగా. మేము సినిమాల్లో గూఢచారులం, బయట కొంచెం పిరికే అందరం. సో హీస్ టాకింగ్, అండ్ ఎక్కడ ఒక్క మాట కూడా డబ్బుల గురించి, అకౌంట్ నంబర్లు ఏం మాట్లాడలా. And he's completely reassuring her, "Madam, हमें देखना पड़ेगा कि ये सच है कि नहीं." And he's asking a bunch of questions, and by then her relatives told us that she had been on this video call with him for an hour and a half. నాకు చూస్తూ ఎక్కడ డౌట్ కొట్టిందంటే మనోడు ఫ్లాప్స్ మీద ఏం లేవు. So I said flaps, because doing films like Major or Hit 2 and all these uniform films that I've done, I'm constantly paying attention to detail. And this fellow's uniform looked right, but the flaps were off, and there was no insignia to tell you his rank or anything. So I said, ask his rank. Ante, "What's your rank?" Ante, "CI" annadu. "CI దీన్ని ఎందుకు హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు అంటే?" She immediately whispers to me, "He told me SI earlier." అంది. సో అక్కడి నుంచి మెల్లమెల్లగా we started realizing this whole thing. They had a backdrop, they had a VFX division, all these scammers were trying to slowly, I think you had informed me, it's called digital arrest, where ఒక మనిషిని 2-3 hours or at times days ఫోన్లో పట్టుకొని eventually they'll start talking about account numbers and transfers, and people end up, but luckily our writing mind and fake spy brain was able to catch the flaps on the uniform, and at some point tine reverse aయిందన్నమాట. She was like, "तो क्या नाम बोला आपने, बताओ." अच्छा, कौन सा स्टेशन का नंबर है बताओ, एक सेकंड, नहीं डायरेक्ट फोन करेंगे, स्काइप कॉल नहीं करना है. సో అక్కడికి ఇంకా వాడికి అర్థమైపోయి వాడు ఇంకా కట్ చేశాడు అనమాట. సో దిస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్, ట్రూ స్టోరీ. I mean, a great experience that you shared, and I'm glad that you protected your friend from being digitally arrested. And ఈరోజు పొద్దున సిపి గారు కూడా చెప్తున్నారు, ఒక డాక్టర్ కపుల్ పాపం వాళ్ళ పేర్లు కంప్లీట్గా లాగిచ్చేస్తున్నాం ఎక్కడ ప్రతి దారిలో, డాక్టర్ కపుల్. See, as I said, there is no such divide here. Anybody can be harassed, anybody can be victimized. ఈ డాక్టర్ కపుల్ మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లాగే
first the doctor, the lady was, this fraudster got in touch with her, and then she was under digital arrest for 2 days, right? And then continuously, and after that, 10 days she was going through that horrifying experience, going to the bank, home, and sending all the money what they had. And believe me, at the time, after 10 days, her husband realized that, నువ్వు ఇంత అమౌంట్ పంపించావే, సంథింగ్ ఇస్ సీరియస్లీ రాంగ్, యు ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్, హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? సేమ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ కమ్స్ అప్ saying that I'm a cop from Delhi, again same Skype call, that's called Delhi Police 208 at gov.in, అదే స్కైప్ ఐడి. అందులో చాలా వెరీ హ్యాండ్సమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్, మన సినిమాలో మాస్కులను ఉంటారు కదా, అట్లా వచ్చారన్నమాట. చూసిందే చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయి, ఇంకా అతను ఏం చేశాడో చూపించాడు, ఒక ఆర్డర్, సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్, జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్టర్ చంద్రచూడ్, ఆయన ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు చూడండి. అది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళకి ఏం పని లేనట్టు హైదరాబాద్లో కూర్చుని వాళ్ళు. సో ఒక డాక్టర్ ఇదంతా నమ్మిందంటే, అది ఎందుకు, వాట్ ఈస్ రియలీ గోయింగ్ రాంగ్ విత్ పీపుల్? మీరు హౌ డూ యూ థింక్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ఆల్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్? ఐ థింక్ ఏమైందంటే, దిస్ ఐడియా ఆఫ్ సీయింగ్ దీస్ క్యూఆర్ కోడ్స్ ఆర్ బార్ కోడ్స్ ఎనీవేర్ అండ్ జస్ట్ టు బి ఏబుల్ టు స్కాన్ టు మేక్ అ పేమెంట్ వెరీ క్విక్ makes us very impulsive in terms of our spending decisions. So they are using UPIs. I ask them to maintain very low balances in that particular account that's connected to the UPI. And you make sure that you're very deliberate, very careful in terms of how you're using it. ఎందుకంటే మనకి యూపీఐ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈజీగా డబ్బులు పంపడం అనేది చాలా అలవాటైపోయింది. అండ్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ దట్ మేక్స్ అస్ very susceptible and gullible to fraud and to people asking us to send money. So it becomes very easier for us. And I think there's a study on it as well. If you give somebody 5,000 rupees in cash versus 5,000 on a credit card, a lot more gets spent on the credit card because actually spending the cash psychologically impacts them a lot further. So I think this process with UPI has gotten even further. And I think that's something we need to be very vigilant about. And again, as a celebrity, you must have come across many different situations, or your colleagues in the industry face the situation too. Again, bullying is one and trolling is another one, right? That is also a big crime that is happening, and it has taken lives of people because they're being unnecessarily being trolled and overwhelmingly being trolled, right? With all kinds of abuse. So have you experienced anything like that to yourself or to any of your colleagues in the movie industry, and how did they go about managing that situation? Of course, recently my last release was a film called Hit 2. Now, Hit 1 was done by another actor. So ఏమైందంటే there was this sort of sentiment factor, అరే ఇంకోళ్ళు ఫ్రాంచైజ్ తీసేసుకున్నాడు ఈ టైప్లో, there was this anti-wave happening. Now what was pitched to me was that it's supposed to be different police officers in different cities. So I wasn't even aware of this. Inka release time ki that trolling wave became very big, and we saw the kind of vitriol that people are able to say when they're able to hide behind a phone screen or a computer screen without accountability. నేను అప్పుడు రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే, యాజ్ అ గై ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దిస్ థ్రెటన్డ్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్సేన్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ ఫీమేల్ యాక్ట్రెసెస్ who get commented upon on everything from looks to performance to how they are performing against their favorite heroes, and all this, the kind of vitriol we have to face is immense. And I think a lot of it comes down to accountability. I've actually been in situations where I knew that somebody had tweeted something against me. I was able to look them in the eye and say, why did you do it? అంటే అప్పుడు ఇలా తలగోకుంటా అంటే అన్నా అదే అని చెప్పి కింది చూస్తారనమాట. సో ఆఫెన్ టైమ్స్ ఇట్స్ టైమ్ పాస్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ గైస్, బట్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు accountability. And if we're able to understand that there are feelings involved, we can all be a little kinder to each other. So మనం కలిసిన రోజు, ఆ రోజు కూడా we were just talking about what kind of a security features we can enable in WhatsApp అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం, right? So, and he is very educated. He seems to be kind of doing everything right, and first of all, he doesn't take any unsolicited calls or calls that are not named.
So adi atla how do you avoid such things? Because that's where everybody falls. And to be very honest, I have to confess that my reason for doing it is very different. It's two things. One, if I take an unknown number, the first thing they'll say, Anna, madoka event undi, meer okkasari. I'm like, bloody hell, nak raavali ledu, you know. And the second thing is, it's often people from small towns, they find your number somewhere, they're calling you because they want to talk to you as an actor. Right. That's the reason I don't pick up. But I did realize that people like my parents, they've gotten these fraud calls, and you know, వాళ్ళకి ఏంటంటే వెరీ నార్మల్ థింగ్ కదా, ఏదైనా అన్నోన్ నెంబర్ ఉంటే ఎవరో బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద కాల్, ఆఫెన్ దే ఈవెన్ రిటర్న్ ద కాల్. Right. So that's when you become very susceptible to being exposed to that. So I think I truly believe, unless somebody badly needs to get to you, you can, if it's an unknown number, you don't have to pick it up, because if they are going to get to you, they will message you, they'll get to you eventually. I try not to. బాగా తెలుగులో ఇక్కడ వి జస్ట్ స్ట్రీమింగ్ ఇట్ లైవ్ అండి, సో దట్ ఎవ్రీబడి రైట్ ఇన్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ కెన్ హియర్ ఫ్రమ్ యూ యాజ్ టు హౌ దే కెన్ అవాయిడ్. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడండి, లేకపోతే మనం తెలుగే మొత్తం. తెలుగు మీలాగా అంత బ్రహ్మాండం. మన ప్రేక్షకులందరికీ చెప్తున్నాను, చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను, ఎంతవరకు కుదిరితే అంత, ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యన ట్రూ కాలర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి, మీకు ఫోన్లో అన్నోన్ నెంబర్లు వస్తున్నప్పుడే స్పామ్ కాల్ అని ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్టెల్తో. బర్నీ గారు మీరు నాకు చెప్పారు ఇది. అది కాకుండా కుదిరినంత వరకు మీకు అన్నోన్ నెంబర్స్ ఉంటే ట్రై నాట్ టు పికప్. యూనో, వాళ్ళకి ఏదైనా అత్యవసరం ఉంది, ఏదైనా టైం బేస్ థింగ్ ఉంది, లేదా అర్జెంటుగా మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 4 మెసేజ్లు పెడతారు, లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారు, లేదా మీరు ల్యాండ్ లైన్ చేస్తారు, ఏదో ఒకటి చేసి మిమ్మల్ని రీచ్ అవుతారు. సో కుదిరినంత వరకు అన్నోన్ నంబర్స్ని ఎత్తకపోవడం బెటర్ అనేది నా సలహా. ఒక యాక్టర్గా నాకు అది బాగా హెల్ప్ అయింది, ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నా ఫోన్ నంబర్ పబ్లిక్గా లీక్ అయింది, నాకు అది చాలా హెల్ప్ అయింది. అండ్ ఐ థింక్ ప్రైవేట్ సిటిజన్స్కి కూడా అది చాలా బెనిఫిట్ చేస్తుంది, ఎస్పెషలీ మా పేరెంట్స్ కూడా హెల్ప్ అయింది అనమాట, ఈ ఫ్రాడ్ కాల్స్, స్కామ్స్టర్స్ కాల్స్ని అవాయిడ్ చేయటంలో. సో ఇందాక మీరు చెప్పారు మీ పేరెంట్స్కి ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయని చెప్పి, అట్లాగా ఇప్పుడు there is recently one incident అండి, రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్, అతనికి ఈ కాల్స్ వస్తుంది, బట్ ఆయన లాస్ట్ అబౌట్ 8.1 crores ఆఫ్ హిస్ హార్డ్ ఎర్న్ మనీ, ఆల్ దట్ ఈస్ సేవ్ ఫర్ హిస్ రిటైర్మెంట్. సో ఈ కంప్లీట్లీ లాస్ట్ ఇట్. ఇట్స్ కాల్డ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్. జనరల్గా ఇట్లా కాల్స్ వస్తుంటాయి, మీకు వీ హ్యావ్ అన్ యాప్, వీ హ్యావ్ సమ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్, దాంట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే యూ ఫైండ్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్, బికాజ్ ఆర్స్ దిస్ బిట్ కాయిన్ రిలేటెడ్ ట్రేడింగ్ అని చెప్పి చాలా దే క్రియేట్ సమ్ టెక్నాలజీ కైండ్ ఆఫ్ మాటలని చెప్పి కొద్దిగా కన్విన్స్ చేస్తారు. సో ఈ మోడస్ ఆపరెండి ఎట్లా జరిగిందంటే, ఎవరో ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఒక ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ లేడీ మాట్లాడి బాగా కన్విన్స్ చేస్తున్నారు, మీరు ఈ యాప్లో మీరు అది చేయండి, బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది, ఐ విల్ గెట్ యూ ఇన్ టు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ సెషన్. ఆ ట్రైనింగ్ సెషన్లో మీరు అర్థమవుతుంది ఎట్లాంటి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ మేకింగ్ మనీ ఇస్ దేర్ అని చెప్పి. సో ఇతను ట్రేడింగ్ సెషన్స్ అగైన్ వాస్ డన్ బై సమ్ వైట్ గైస్. సో అది అగైన్ దే బ్రింగింగ్ సమ్ వెస్టర్న్ ఫేసెస్ టు ఇట్. దాన్ని చూసి బాగా కన్విన్స్ అయిపోయి డబ్బు పెట్టారు. ఈ యాప్ ఏమో ఫ్రాడ్ యాప్. ఇతను దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి ట్రేడ్ చేసేటట్టు ఎవ్రీ డే గెట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ బ్యాక్, ప్రాఫిట్స్ వచ్చినట్టు దాంట్లో చూపిస్తుంది. ఈయన చూసిన తర్వాత ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఈ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రీఫండ్స్, ఐ మీన్ టేక్ సమ్ మనీ, విత్డ్రా సమ్ మనీ ఫ్రమ్ దట్ అకౌంట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బ్యాంక్. 2,000 రూపీస్ ట్రై చేస్తాడు, వర్క్ అయింది. దాని తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు పని చేయలేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, లేదంటే మీరు ది 2% ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ బ్యాలెన్సెస్, ఆయన 8.1 crores పెట్టాడు, బట్ 32 crores అయిపోయింది ఆన్ యాప్. ఆ 32 crores మీరు 2% కమిషన్ ఇవ్వండి, ఇమీడియట్గా మేము క్లియరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఆర్బీఐ ఇది ఉన్నాయి, ఆ స్టోరీస్ చెప్పి ఆ డబ్బులు మేము మీకు వాపస్ చేద్దాం. సో అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ పుష్డ్ ఇన్ టు గివింగ్ మనీ మోర్ అండ్ మోర్. ఇట్లాగే డిఫరెంట్ స్కామ్స్ ఆపరేట్ అవుతారండి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ప్రైమరీలీ గ్రీడ్, కొద్దిగా ఏదో తొందరగా డబ్బు చేసేద్దామని. ఈజ్ దట్ సంథింగ్ పీపుల్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ అండి? ఎందుకు అంటే మీరు నాతో మొన్న అన్నట్టు ఇందులో కామన్ సెన్స్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ అండి. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా స్కామ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు 1,00,000 మందిని టార్గెట్ చేస్తే ఎవరో ఒకరు పడక తప్పదు. కానీ కామన్ సెన్స్ హెల్ప్స్ అ లాట్. అంటే ఒక జేమ్స్ బాండ్ ఫిల్మ్లో ఒక కోట్ ఉంది, ఇఫ్ ఇట్స్ టూ గుడ్ టు బీ ట్రూ ఇట్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్. సో మీరు 1,00,000 పెట్టింగానే విదిన్ 1 day మీకు 5 లక్షలు వస్తుందంటే అంత ఈజీగా ఏది హార్డ్ వర్క్లో జెన్యున్గా ఎర్న్ చేయదు. సో
సో ఏదన్నా కూడా చాలా ఈజీగా చాలా సులువుగా మీకు జరుగుతోంది అని మీకు ఒక ఫీలింగ్ కలిగితే జనరల్లీ స్పీకింగ్ దాంతో ఏదో ఒకటి తప్పుడు పని జరుగుతోందని మనం ఒక లింక్ పెట్టుకోవడం బెటర్ మెంటల్గా. అండ్ దట్స్ వాట్ స్టాప్స్ మీ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ స్టాక్స్. నేనైతే క్రిప్టో నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటాను, అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఇక్కడ ఎవరైనా బిట్ కాయిన్ లివ్ చేస్తున్నారంటే నో ఆఫెన్స్. కానీ ఐ ఫైండ్ దట్ మనం కామన్ సెన్స్ వాడినప్పుడు ఏదన్నా హద్దుని మించి చాలా ఈజీగా చాలా హై రిటర్న్ చాలా తక్కువ టైంలో వస్తోంది అని ఏమాత్రం ఫీలింగ్ కలిగినా కూడా దానికి 1కి 1000 సార్లు 1కి 2 సార్లు కాదు మనం అనలైజ్ చేయడం బెటర్. అంతకన్నా బెటర్గా ఇన్ పర్సన్ ఆ మనుషుల్ని కలిస్తే కానీ మనం అలాంటి వాటిలో మన హార్డ్ అండ్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేయకపోవడం బెటర్. అబ్సల్యూట్లీ బాగా చెప్పారు అది. ఎందుకంటే ఏదో మనకు ఒక యాడ్ వస్తుంది ఎప్పుడు, చాలా ఫేమస్ యాడ్, డబ్బులు ఊరికే రావు. కెన్ ఎనీబడి గెస్ విచ్? యా. సో అంటే దట్ జస్ట్ వాట్ ఎ మెసేజ్ ఈజ్ గివింగ్ అండి. అది డబ్బులు ఊరికే రావు, నిజమే అది. ఎందుకంటే ఊరికే ఈరోజు 2 కోట్లు పెడితే నాకు రేపు 20 కోట్లు వచ్చేస్తుంది అంటే, అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ బి ఇన్ దట్ సేమ్ బిజినెస్. సో మనంగా వాలంటీర్గా పోయి ఏమరుతున్నాం అంటే వాళ్ళు తప్పు కాదండి. మనం ఏమారే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఏమార్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఇట్లా జరుగుతుంది సమాజం. సో అగైన్ వాట్ వీ విల్ డూస్ అండి, విల్ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ఆడియన్స్ షేర్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో వీ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ అపాన్ దెమ్ రాదర్ దాన్ మీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి, టైం ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందుకు చెప్తున్నా, ఇందులో స్టోరీ అనేది వచ్చి విదిన్ 30 సెకండ్స్లో ఫినిష్ చేయాలి. లేకపోతే ఇంకా వినడానికి నాకు ఓపిక ఉండదు, మొత్తానికి ఆయనకు అస్సలు ఓపిక ఉండదు. ఆయనకు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళాలి. మరి సో ఓపిక ఉందండి, ఫ్లైట్కి ఓపిక లేదు. సో నాకు ఓపిక ఉంది. స్టాండ్ కరెక్టెడ్ ఫ్లైట్కి. ఓకే, సో 30 సెకండ్స్ అండి ప్లీజ్. యా, మైక్ ప్లీజ్, మైక్. విదిన్ 30 సెకండ్స్ షేర్ ఎ క్విక్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ ఫేస్డ్. కెన్ యూ జస్ట్ circulate the mics please quickly and have one more mic ready for the other person. Hello. So first of all, it's pleasure meeting you, Sesh, Sunny, Chandra. Am I correct? అవునండి, అవును. Pleasure meeting you. And we are from Tech Optim actually, right? And advance birthday wishes to you on December 17th, right? Yeah. My first impression, when I saw the movie. 15 seconds అయిపోయిందండి. All right. It's not working, so I would like to just, yeah. All right. Panja, sorry. I'm sorry. Panja. మగాడిని నేనే అనుకున్నాను, ఏంట్రా బాబు ఇట్లా ఉన్నాడు అంటే. సో ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్, మై ఇన్నర్ ఫీలింగ్. ఆ మూవీలో మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఏంట్రా యాటిట్యూడ్ బాబు. No. We talk about a particular problem. Oh, fine. Experience. అంటే I'm little excited. Thank you so much. Yeah. Okay. So personal experience please. Yes. Mic there. Just keep one more mic. Runner on please. ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి మా ఎవరైనా విక్టిమైజ్ అయ్యారా? అయ్యారు. చెప్పండి. యాక్చువల్గా మా మీరు ఒకటి చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అండి. మన దేశంలో పక్కోళ్ళు ఏమనుకుంటారా, వీధి చివరి నుంచి ఇక్కడ దాకా అందరు ఏమనుకుంటారా, అరే లోక్ క్యా బోలింగే, ఈ ఆలోచన చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. ఈ ఆలోచనలో మనకు అవసరమైన హెల్ప్ మనం తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం అన్నమాట. ఐ రియలీ ఎంకరేజ్ ఎనీబడి లాంటి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ స్కామ్స్కి విక్టిమైజ్ అయితే దయచేసి ఇది మీ కెపాసిటీ మీద లేదా ఇది మీ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక కామెంట్ అనుకోవద్దు. మీరు ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఏం జరిగిందో చెప్పండి. బికాస్ మీకు ఒకవేళ ఏదైనా జరిగినా కూడా యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టాప్ ఇట్ ఫ్రమ్ హ్యాపెనింగ్ టు సమ్మన్ ఎల్స్. సో ఆ విషయంలో మీరు పోలీసుకి రిపోర్ట్ చేయడం వల్ల అండ్ పోలీసు సాయం చేయడం వల్ల చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఫేస్ చేసి ఎవ్రీబడీ ఈస్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ రైట్ నౌ. ది ఫ్రాస్టర్స్ ఆర్ టేకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్. అలాం బెల్ వినేసరికి చిన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ చదువుకునే టైం వచ్చిందని ఫీలింగ్ వచ్చింది. సడన్గా అర్జెంట్గా అమ్మొచ్చి కొడుతున్నామో అని టైం వేసి. సో జస్ట్ అగైన్ టు sum it up here, be aware that police can't really help you recover the entire amount if somebody loses. The reason is, if somebody loses money, that money goes into the bank. Somebody transfers money to another bank, right? That gets distributed to so many other bank accounts, and everybody just withdraw it very quickly. By the time even police can respond to the situation, the money is gone out. Trace. The bank accounts where it is taken from, but they just convert it in all different ways and take it away. So please, when you are victimized, first of all, you must prevent it from happening. If you are victimized, don't blame police
you have to blame yourself first, okay? I mean, I'm sorry, not you, madam. See, that's what I'm trying to say. This is the theme of this, whole program today, right? I have to be digitally hygienic. I have to be digitally safe. I have to take accountability, as very clearly is mentioned. We have to take accountability for ourselves. So please be digitally safe. Two things. One is, we always use any password అని చెబుతాం కదా, యూసర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అంటే జనరల్గా పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు. మీరు విన్నారు ఎప్పుడైనా? మీరు మొన్న చెప్పినట్టుగా చాలా ఐటీ ఆఫీసెస్లో అడ్మిన్కి పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ అని ఉంటుందన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు బీ అ బిట్ మోర్ కేర్ఫుల్. అండ్ మొన్న నాకు వాట్సాప్ గురించి కూడా మీరు చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనిపించింది. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ ఫేస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. అండ్ ది అదర్ వన్ వాజ్ ది ఇంటర్నెట్ ఐపీ అడ్రస్ ట్రాక్ అవ్వకూడదు అనేది మనం మాస్క్ చేసుకోవాలనేది మనం మన సెట్టింగ్స్లో సెట్ చేసుకుంటే బెటర్ మన వాట్సాప్లో. దిస్ హెల్ప్స్ prevent scamsters and fraudsters. Absolutely. So now let's just go to the last phase of our chat session, and we want to just have this audience involvement as well. So we just would play the video that actually is more of a pledge as to how we want to be accountable for our own digital safety, right? We all have to be ready. You all agree? We all have to be ready to be digitally safe for ourselves, and nobody is going to help you guys. You must help yourself. So that senior citizen, a lot of people are being targeted. We should also be helpful to them to be digitally safe.